Hello and welcome to the Weekend Edition. I'm Dr. King. We have a great show lined up for you. One of our guests for tonight cracked his way up to State House. Yani, he made the president laugh so hard that the head of state adopted him as a son. Akitoka hapa leo namtumia link moja ya Weekend Edition aende aoneshe baba yetu. Who knows? We could soon be fast brothers. The celebrated Daniel Owira, aka Otonglo, is in the house. Also with us in studio is a gentleman who can accurately be described as a symbol of pressure from parents. You may remember him from the advert Utahama Lini. Some of you know him as an acting governor. Wengine wamekutana naye kwa hizi corridors za theater. Seasoned actor Bilal Wanjao is in the house. We'll get to them in a bit, but first, Mama Ida Odinga celebrated her 70th birthday last week, and as soon as pictures from the event hit the internet, Kenyans were very quick to point out the disregard for COVID-19 safety measures like social distancing. You people forget too fast. Si juzi tu hapa ndio mlisema baba ni sanitizer. What changed? Haters now ni akina nani have heard them claim ati nyumba ya baba imegawanyika mpaka the wife to the ODM party leader now has her own party. Now, during the celebration, Baba shared details of his imprisonment. Being a junior, he first saw me for the first time when he was 9 years old. Because he was just being told that he was a father, but I was away. And then I came out and I stayed with him for only 6 months. Then nikarudi tena huko nyumbani. Maze Raila Jr. saw his father when he was 9 years old. Baba alikuwa ndani ya jela akamit Raila Jr., his son, akiwa 9 years. As in, alikuwa jela 9 years, akakuja midterm, akakuwa mtoto, akarudishwa ndani tena. Shout out to Raila Jr. who's been a guest of the show and a friend. But you see, some of the greatest politicians have served jail terms in Africa, just like Baba. Tuanze from Mzee Jomo Kenyatta, history ya Baba tunaongelea sahi. The most famous has to be South Africa's Nelson Mandela, who served 27 years in prison. Judging from this trend, in the next 39 years, Honorable John Waluke could be the next big thing. In other news, youths in different parts of the country have held protests over the delay in payment after participating in the Kazi Mtaani initiative. And owing to that, Kenyans recalled when Principal Secretary in the Ministry of Housing, Charles Hinga, told people to hold him accountable should the money allocated for the project disappear. In fact, he said that he should be hanged at Uhuru Park should that happen. First of all, officially, Kenya ilinyonga mara ya mwisho in 1987. I get what the PS meant. It's top-level commitment, but I'm interested in the last part of the pledge. Let's assume Kenya ianza kunyonga tena. Who in their right mind anaweza enda kunyonga Uhuru Park? Hii inaweza kuwa nungu ya wapi? But let's just hope the money does not disappear. Also, this COVID-19 pandemic has led to a lot of improvisation and adaptation in these changing times. In fact, the latest and most interesting has to be the move by school owners, some school owners, to turn their schools into rental houses. Basically, COVID-19 ilipeleka masomo nyumbani, halafu sasa inapeleka nyumbani kwa mashule. For the first time, even your parents cannot judge you for sleeping in class. In fact, wao ndio wanakupeleka shule ukalale. Now, the sweetest thing for me about this is that when a family moves into a school, wazazi wanataka kuona vile maisha ya shule inakuanga ngumu. Children now have a classic opportunity to prove to their parents how difficult it is to survive on 500 shillings for 3 months. Also, for the first time, wanafunzi wanataka kufunzwa na mama, shule na ulimwengu all at the same time. And this is great news though. This is great news for school dropouts. Imagine mtu aliachia class 3, sasa anaweza afford kuingia form 4. Come to think of it, if a couple disagrees and they live in a classroom, what do you call that? Jemo, nasikia uliachana na wife. Azi bunda, azi. Mama alinipata tu na ngori kiasi, akanipiga suspension ya 2 weeks, anataka nirudi na mzazi. I can't wait to hear people brag about the places they stay. Buda, unajua nimehamia State House last week. State House? State House girls, mazi. Wako na mabedsitter kali sana hiyo mtaa, man. Also, this week, TSC launched a community-based learning program where teachers will identify 15 students and teach them at a venue of their choice.
Wawili hapo chemistry? Wawili hapo? Young man. Uko na ngapi? Ati ya 50. Hiyo enda uingie na huko kwa CRI ndio anachukua sadaka. Wawili hapo chemistry? Now, when Martin Kamotho became Githeri man, there were people who wondered why he was famous or whether he deserved the attention or even the goodies that came his way. Then and the explanation was he provided comic relief at a very tense time. Then another question came up. Between Githeri man and the person who took a picture of Githeri man and posted it on social media, who was responsible for the comic relief? Who deserves the credit? There's always been another debate here between Aziad and the Utawezana song. Who made the other famous? Kuna watu wanafeel Aziad ndio alijenga hiyo ngoma. Kuna wengine wanafeel hiyo ngoma ndio alijenga Aziad. This question is as tricky as the question of mkitembea na mtu halafu muone pesa chini, halafu mwenye mnatembea naye aokote hiyo pesa wa kwanza. Hiyo pesa ni ya mwenye aliiona ama mwenye ameokota. As you ponder on that, there's also the element of how big social media has grown and how it's evolved into such a beast. Because being famous is now as easy as. The question is, how does this fame affect the new stars? How does it work? Please join me and our guests for this episode, Otonglo and Bilal, on the other part of this show. See you guys in a bit. Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori Shonzito kama kawaida. Maguest wetu wa leo ni Daniel Owira aka Otonglo na Bilal. Karibuni sana kwa show. Asante sana. Daktari. Manzi, wewe hata sitakuweka. Umse Bilal alipewa offer na the first time he met the president, yes. Akaulizwa, Daniel Owira, ungependa nikufanyie nini? Akasema anataka kusoma. As in with options kama Lamborghini, Ferrari. Bro, mimi ningesema nataka kukuwa governor. As in, what was going through your mind then? You see, I think I'm going to nitayangalia na environment that I've been brought up in, you know? Yes, yes. Have you ever been in a situation whereby you only know there are two things that inaweza kukutoa kwa hiyo situation? Yes. If it is not football, then ni masomo peke yake. I've grown up in slums. And slums inakuanga two option. Na umekutana na the third thing, State House. Sasa hapo daktari, hapo ndio sasa tunaitanga focus. Do you have focus? Yes. Bilal, yes. President anakuambia, Bilal, unataka nini? What? 3 billion. Tatu tu. Peke, as in, huyu ni nani wewe bado? Huyu ni nani? Kingori wangapi wanapewa hata billion, lakini the next day they are waking up broke. Kesi baadaye. Bilal, president amekuambia niambie unataka nini? Bilal, niambie chenye unataka. Ningemwandikia hiyo budget. Hiyo budget by the end of wewe hata unaharibu 3 billion ukajipange. Si ndio 3 billion, kwa hiyo si ndio unapanga hiyo budget. Kwa hiyo 3 billion by the way ungejilipia school fees bado ungesoma. Lakini unajua haiwezi kulipia school fees. Nimechukua 3 billion. Ndio. Alafu mazee, guys, there's something called long-term relationship. This long-term relationship is not built with money. Okay, si basi 5 billion. Kama 3 billion haitoshi long-term relation. Yani ninanena na unago stake yako inago higher. Si sasa ni long-term. Yes. Tunaongea long-term. Yes. Ukipewa 5 billion, unajua huwezi kumaliza 5 billion maisha yako yote. Hiyo ni true. But anyway, conversation yetu ya leo ni moment inakukujia kwa life, unajua? And then this either makes you or breaks you. Unaget? Daniel Owira aliperform a set ya narrative. Yes. Sindio? Otonglo Otonglo Times. Sindio? Yes. Akakutana na president, alichekesha president sana. Yes. Sindio? Akapewa nafasi akiwa form 2. Naambiwa promotions ilikuja si haba. True. He was promoted to captain wa shule. Aliyekwa nini tena? Uliyekwa? Deputy head boy in charge of discipline. Yes. Tena imagine, I think ilikuwa tu hivi wamweke headmaster because of how he performed. Unaget? Bilal, pia wewe pia umekuwa na opportunity kama hiyo ya naje dunia isimame sasa. Yes. Ni wewe. Yes. What do you make about inaitwaje? Wewe yako ilikuwaje hiyo story, especially kwa hiyo idea utahamalini, especially ya Daily Nation? Me too vile tu. Your highest moment. That call, when that call came. Niaje, you've been picked. It was a big thing because ilikuwa promotion inaendelea.
the whole country. Hata I think it was East Africa because nations we call East Africa. Yes. So una imagine kila pahali. So whenever nilikuwa naenda hata another gig, watu wananikumbuka na Junior. Yes. Lini. So ili open up to Junior. Nilikuwa hiyo ni one of the names. Nice. Hiyo inaitwa majina mingi, inabidi tu nikubali. Kuna hiki pindi nilifanya mtoto aliniita mshenzi. Mama yake akampiga kofi, nikamwambia do simpige, kuna show nilipiga na itagwa mshenzi. Mama shaka mtoto bwana sijafundisha hii tabia, nataka na watu waje mshenzi. Yes. So it opened up so many things for me. So many doors. Yes, and na sasa kuna element ya there are people who manage to kutengeneza hiyo kitu ya you've had a moment and then you make something out of it. Sasa hii wa Kenya wanaweza kukumake famous na tweet. As in unaweza make you famous na picha. Una get? Moment inaenda ikikuwa ni rahisi sana kuwa famous. Una get? But then kumekuwa na cases za what do you do with the fame? Una get? Like that was 7 years ago. Nimeshtuka sana. Yes, and you're still here 7 years ago. Yes, maze. Yes. Na uko hapa na sisi at one point ulikuwa unataka kuacha shule. Maze, ilifika point there are so many. I remember nilikuwa first year by then, Multimedia University. No, nimejoin. Yes. Yeah. So you can imagine you're being overwhelmed na allowance, you know. At the same time there's so many gigs that you're doing, they're bringing in income. Yes. Maze, you are loaded and you're first year. Na unajua at that particular point the truth is kama kuna mtu mwenye anakuanga na pesa na juu kutumia pesa at that particular point ni first year. I'll tell you that for a fact. I had cash but you don't know what to do with your cash, you know. Ushasaidia madhe nini, umefanya nini, umeboost biashara ya madhe, kila kitu, umenunua viti, umenunua kabati, madhe yako poa, una feel everything is okay, you know. Wewe mwenyewe una feel uko sawa, ukamaliza shida na uko na change. Yes. Mimi nikafika tu nikasema tu mazee, mimi nataka kuachana na shule, wacha tu niende niambie mentor wangu mimi mali life imenifikisha hapa na hapa na hapa, na mimi naona nimesoma ya kutosha. I hope shule ulikuwa unataka kuacha ni Kenyatta University. Multimedia University. Sasa unaenda multimedia kwa nini na you've been adopted as a son of Kenyatta, President Kenyatta. Unaenda kwa shule ya baba yako. Si watu wengi wanatobonga kutoka kwa hiyo moment ya fame, alafu maisha yako bado yaendelee. Yeah. How have you been surviving? Mimi tunaweza sema ni how you've been brought up, the character ile uko nayo as a person pia inachangia. Yes. Because unajua kuna watu wanangoja tu kuomoka. Yes. Ndio sasa mumtambue. Ndio moke nitawakanyaga. Nilisikia mtu alisema money does not change people, it shows you who they are. Oh yes. Yes. Naona? So umeomoka and then unarudi chini unakuaga na kale kashem kana every time unatembea kana kuguzaga buda unakumbuka hii area ndio hii area ndio ulitukanana. So unaenda dokiwa but as long as you have that character, so mimi nashukuru Mungu sana. I believe in being na ile humility. Yes. And being humble. Yes. Me whether nilikuwa juu ama nilikuwa chini, you can't tell the difference. And my friends, my fans, wale tumesha interact now, they will attest to that. That uwezi jua saa zile Bilal yako sawa na saa zile hayuko sawa. Yes. So wewe una hiyo roho ya mimi nikipata pesa mtani miss. Mimi roho yangu inakuaga mimi nikipata pesa wale watu tuko nao. Yes. Watashukuru. Na sasa tena kuna hiyo ya before nikam kwa Dan, hiyo ya watu uko nao watashukuru, right? Alafu wakusaidie kukula pesa yako yote. Yes. Alafu ikiisha ubaki peke yako. Sasa wale mi circle of friends that I have ni wale ikiisha wako na mimi. As in when I have, we have. When they have, I have. No, my celebrities wengi ni kwamba ukishaomoka unataka kila mtu akutambue. Yes. Naona. But si kila mtu anafurahia your achievement. Yes. Atafurahia kwa sababu tunakula. But sasa ile isha unasikiaga nani alikuwa anajisikia sasa hiyo ona. Yes. Nini anatushow. Dan. Yes sir. Na wewe, how has it been since then? Immediately mambo na family ingia and all that stuff, and tukamalizana State House, I was handed over to Kenyatta Trust. So fame bado iko juu. Unaona, akili yangu ni kama inakimbia mbio mbaya, marathon 100%. Yes. It is until niliingia Kenyatta Trust program hapa. Unakimbianga alafu unafika mahali unaambiwa piga break. Bas. Aya sasa anza kutembea. Yes. Tulia.
hapa wewe si celeb. Relax. Hapa tunataka kukujenga. Yes. Ya? Hiyo mambo unafikiria kwa akili yako wachana nayo. Unaona? Na sasa president akisema amekuadopt as a son, ilikuwa sasa wewe unaona kama vile kuna kina Jomo. Yes. Ni first son. So wewe ni first step son. Probably I think me I'm the last born. Me the last born kwa wote. Yeah, I'm like but you're in government. Sasa na that's a high office, right? So ulipewa security nini ama when nothing. It's just a title. No. It's just a privilege. It's just you're just being privileged to be amongst people who are being called the president's son. Something that rarely happens. So that didn't change. It didn't change my life. My life circumstances that much. Ati now people think I have, wanasemanga ati I have bodyguards. Even right now people might think ati niko hapa lakini they are bodyguards. Sijui I'm living where. Yes, I can say I'm living in a good place. I live in Rongai. It's a nice place. It's a nice apartment. Yeah. But imanishi I was still in school. I was schooling. So, and if you are still in school, now let's say you are an indisciplined child. Let's just play the scenario like a normal ordinary high school student. Yes. Ukikosa uambiwe ulete mzazi, who would you bring? Thank you. Bilal. Bilal. Sasa one word kwa wasanii kwa hii, just the concept of fame. And especially now that Kenyans can make you famous in an instant. Hii inazambia to just be you. The you that was there before the fame. Just be that. And Be don't yourself. let it get to your head. Yes. So, because the moment it gets to your head, you will change. And Kenyans are very funny. Leo wanakusifu, kesho wanakuangusha. Yes. Yeah, the same way walikupandisha. Uliona, say for example, Githeri man. Githeri man alipanda, what happened? Then the next minute, wale tu walimpandisha ndio wakaeka picha yake akiwa kwa kitroli ametoka mazi. Wakamdhalilisha tena akarudi chini. Yes. So, if we let this fame get to our heads, we will forget that these same people who brought us to this fame are the same people who will... Na may deal na haters wewe? Very. Lakini haters wangu nimewaconvert kwa watu wangu. Okay, Dan, you've dealt with haters? So many times. Unaona. Nile tu it's normal for you to go and buy. Hakuna siku at one particular point daktari ulitoka ukaenda ukanunua kitu kwa duka yenye to you it's just normal. I remember mimi nilikuwa nimeenda I really wanted to eat beans. Nikaenda kununua githeri. Unaona? Yes. So he brought it home. So apparently it's like someone saw me or something. Now he decided to take all that to social media. Yes. Social media. Yes. Tio, Otonglo, Nini, and it trended for almost 1 week. Yes, you know? yes. And under the guise that you have been abandoned. Yes. The president is not taking care of this young man. Na vitu vingi tu, yani they're bringing up stories that are not there. They're creating it their own. Unaelewa? Wao wanatengeneza stories zao wenyewe. Which is funny because Yeah. when the deputy president ama president ameingia kwa kibanda kule githeri, he is humble. Yes. Sasa wewe ukikula githeri tena you've been neglected. Nimekuwa neglected. So it's like but now pia you just give it, unaipatia tu masikio ingine, inaingia inapita, you just continue with your life as long as you know who you are. Have you dealt with pressure wa Kenya kama say especially during these tough times? Mtu anakuja anakuambia could you please talk to your dad? I extend curfew mpaka saa 4 usiku. Do you have hizo pressures? If I was in a position of having my father's audience almost every day, I think ningekuwa overwhelmed sana na vitu vingi zenye Wakenya huwa wananikalisha chini kwa kikao na wananiambia. So you want to tell me that you're closer to your father in heaven more than your father on earth? Oh my God, I'm so closer to my father in heaven more than earth. You're right. You can't call ati yeye ni aje. You know our excellency is very busy. His excellency ako busy sana, tusidanganyane. Si unapiga alafu mwambie ni mtoto wake anapiga. But now the good thing is the fact that he's always busy. There are always those wenye bado wako Kenyatta Trust. They're always ready to give me their ears. Unaona? Okay. Yeah, to listen to me, you know, and to help me solve issues za my daily life and what I'm going through and challenges that I'm going through. But you
as a son, Yeah. unaweza toka hapa utembee uingie State House I ama think one day I'll do that, and then You've never? outcome. I've never done that. you are misusing your sonhood. Not really. And I'm not gonna say it pia it is just, it's appreciating, yes, what you have, deeply Yes. appreciating what you have, but pia at the same time you're just being respectful. Thank you. In I'm actually just some- pulling your leg. I know, and that this just shows how mature you are. Shout out to you kabisa. Thank you so Na it's really respectable na for the good work they are doing at Kenyatta Trust yenye umesema. yes. You say they pick he actually yes, mentioned here they yes. pick 2 students from two They always young pick people from every students county. from every county, the 47 county. You Kingori, I am not the only one who has a successful story in Kenyatta Trust. Yes. Oh my God. And We they're are all adopted 500 as and sons. above. And they're all adopted sons. We are so many tuko huku nje. Si basi wachukue hata huyu Michael Njogo mwenye anafanana na president wa muingize hapo kwa ama huyo ni wa Kenya. Hiyo haiwezi kuwa mtoto huyo. Aya, sawa manzi. Asanteni sana kwa kukam, but nitawachia mpatiane 1 word each Yes. kwa wasi wenye wako nje. Anyone mwenye, cause there will be a next Githeri man, there will be a next Otonglo, there will be a next Bilal, there will be a next Ziad. So ule mtu ana watch na moment yake inakam. Juu anyone can get that moment. Alafu wanasemanga opportunity comes once in a lifetime. Just 1 word to that person. Tuanze na wewe, alafu Bilal atufungie. Mine is just, you are a youth, take initiative. As much as we are waiting for the government to do something, but you yourself, don't just sit, do something. Because at the end of it all, huko mahali unaelekea, you never know, government will catch up with you, someone will catch up with you, yeah? And your story will be as successful, and you will become a pillar in this country that we're all looking forward to. Thank Okay. you so much. Sawa. Karibu sana Bilal. Yes. Zatufungia? Don't just strive to be famous. Yes. Unaweza kuwa na fame lakini you don't have anything. Yeah. But when you're successful, you might not be famous, but you are satisfied because success yako ina work towards your betterment. So I usually tell people, ndio ufike hapo pia, you need to risk. Because it's too risky not to take a risk in life. That's by Mark Twain, I think. Yes. It's too risky not to take a Risk in risk. life. And then we always aspire to inspire before you expire. I've Thank held on to those words for a long time. Yes. And then there's another one that says, Eminem alisema, you better lose yourself to the music the moment you have it. You never ever let it go. You only got one chance. Do not lose your chance to blow. This is an opportunity that comes once in a lifetime. Ukifuatilia hizo words vipoa, kwa sababu hakuimba tu kwa sababu ya kuimba. Yes. Ukizifuatilia, the youths out there, they will really work hard towards their Okay, asante sana. I hope mmesikia mkiwa pale home. I hope wewe umesikia it's risky not to take a risk in life. I'm waiting for the feedback ya wewe walking into State House at an offense. Nyumba ya baba yangu. Kasema. Asanteni sana kwa kukamilika yetu leo. Asanteni sana. Otherwise, asanteni once again. Thank you for joining us at home. See you next week, same time, same place. My name is Dr. Kingori.